తరగతులు పెరిగే కొత్త తరగతులు వస్తూనే ఉంటాయి, మనకు అవకాశాలు బాగానే ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్డ్ ఇన్, ఐ ఆల్వేస్ ఎయిమ్ ఫర్. ఏమంటారు, మనం ఎంత తొందరపడ్డ కాలం మన కోసం ఒకటి రాసి పెట్టి ఉంటుంది. ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు నన్ను ఎవరు ఆపలేడు. Hi, this is Satish Varma, founder and CEO of Melbourne MAMA Creative Space, which is India's first creative coexisting space. Excuse me, can you put on the photo which I gave you? Yeah, I'm one among you from Mallaredi Group. That's me 10 years ago from Mallaredi. So, నేను ఇట్లా మీ లెక్క వచ్చినందే మీ దగ్గరకు వచ్చిన మళ్ళా. ఈ అద్దాలు స్టైల్ కోసం పెట్టుకోలేదు. వెన్ ఐ గో టు మీట్ ది క్రౌడ్, ఎప్పుడైనా క్రౌడ్ని ఫేస్, ఎంతోమంది ఇంట్రోవర్ట్ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ ద సింబల్ ఆఫ్ ఇంట్రోవర్ట్స్. దిస్ ఇస్ హౌ ఐ స్టార్టెడ్ మై జర్నీ. జనాలు వస్తే పక్కకి వెళ్ళిపోవడం, ఇంట్లో చుట్టాలు వస్తే డోర్స్గా కూర్చోవడం. దిస్ ఇస్ హౌ ఐ స్టార్టెడ్ మై జర్నీ. Whenever I want to face the people, I used to go with the black specs on. So I don't think there is a need for this anymore. సో మనం జనాల్ని గట్టిగా చూద్దాం, మన కళ్ళల్లో పెట్టి చూసేలా చూద్దాం. సో ఐ స్టార్ట్ విత్ మెల్బర్న్ మామా క్రియేటివ్ స్పేస్. ఎంతమంది బ్యాచిలర్స్ ఆఫ్ ద యూఎస్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ? మన అందరూ ఒక జాతియే. ఇట్స్ బీన్ 9+ years I moved to Australia. సో మనందరి మిడిల్ క్లాస్ మైండ్ సెట్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ దేర్ దట్ విల్ గో విత్ $1 million డ్రీమ్స్. మన ఫ్యామిలీకి ఏదైనా చేయాలి, అబ్రాడ్ వెళ్ళాలి, డబ్బులు సంపాదించాలి, మన ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎట్లన్నా సపోర్ట్ చేయాలనే మైండ్ సెట్తో వెళ్తాం. వి గో విత్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ దిస్ ద బిగ్గెస్ట్ డిసప్పాయింట్మెంట్ వి ఎండ్ అప్ విత్, బికాస్ a country like India where we lived, where we been living, and ikkade manaki chaala kashtamga untadi to prove ourselves in a competitive world. Atlantidi lot of students come to abroad with lot of expectations. Manam ellagane job lo vastayi, manam ellagane emantaru career lo set ayipothe, PR lu ichchestaru, citizenship ichchestaru anukuntaru. మన మైండ్ సెట్ ని కూడా కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు అట్లనే ట్రైన్ చేసి పెడతారు. అట్లాంటి స్టూడెంట్స్ లైఫ్ చూసి ఫ్రమ్ 2014 to 17 we came up with a platform called Melbourne MAMA, which is international student community based in Melbourne. So it's a 5+ years journey, where we all started. My journey started with Mallaredi, doing my bachelor's here, studying here, and after a decade I'm coming back as a TEDx speaker here. I never lost the connectivity with students, because I've been working with a lot of students who are dreamt to come to abroad. So manakunna mindset ఏదైతే ఉందో టు గివ్ బ్యాక్ టు అవర్ సొసైటీ ఆర్ టు గివ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్, ఇంకొకటి ఏంటంటే 60 to 70% ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ కమ్ టు అబ్రాడ్ ఆర్ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ అబోవ్ మిడిల్ క్లాస్ మైండ్ సెట్స్ ఉంటారు. సో lot of expectations are driven, lot of expectations were enforced on us in the very initial stage. From that space to proving ourselves and coming back to our own country and building a platform like Melbourne MAMA Creative Space, it was pretty challenging. So I'll give you a right example. If you can see me clearly, I'll show you a couple of examples for you just to make sure you understand. So what is this? So what can actually see this here? Like, so how about this? So what's the difference between both of them? What is this and what is this? So I'll tell you my clear intention of building Melbourne MAMA Creative Space. This is spoon which we prefer to eat, and this is a spoon we prefer to serve. So we are building a platform to serve so that everyone can eat. So this is something, this is always our intention, bringing all our like-minded people under one roof. ఇప్పుడు ఇండియాలో కొలాబరేషన్ అనగానే ఇన్స్టాలో నాకు కొలాబ్ పంపిరా, నేను నీ కొలాబ్ పంపిస్తా, ఇద్దరం కొలాబ్ వేసుకుందాం, సో దట్ నీకు ఫాలోవర్లు వస్తారు, నాకు ఫాలోవర్లు వస్తారట సూడో ఫేమ్లో బతుకుతున్నాం మనం. This is not what it is. Collaboration is all about filling each other's gaps. నీకేమన్నా లోపాలు ఉంటే where you are weak, a content creator from a coexisting space should help him to create together so that we all can grow together. అంతేగాని కొలాబరేషన్ అంటే ఇద్దరం మ్యూచువల్ ఫోర్స్ చేసుకొని నేను ట్యాగ్ చేసుకుంటే that is not how we'll go. And Telugu market lo it's pretty tough prove ourselves in Telugu market, because I know it's a growing industry, but coexistingness, collaborative nature, Telugu I've seen it's pretty, it is still in a very beginning stage. So for such kind of mindsets, we built the Melbourne MAMA Creative Space, which is India's first coexisting creative space where we all connect, create and exist. So we all need to
be on such a open-minded, especially people who are planning for abroad in 2024 and all. So you need to understand right now, if you're going to abroad, you need to be pretty open-minded, saying that are we going to settle in some any other country and work like a slave, or we are going to gain some global knowledge and give it back to our country. So I choose second option. I went to Melbourne, went to learn international market, learn how the business works abroad, and then brought everything to our own country. This is a high time thought. This Hyderabad is always welcoming, and this is where I grew up. So I want to establish a platform, Melbourne MAMA Creative Space, here in Hyderabad. And the last segment of my speech, which I want to address, is my parents are sitting here, my family is sitting here. They're still not proud of me. So they're always వాళ్ళు ఇంకా నేను ఒక ఐటీ జాబ్ ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసి ఆస్ట్రేలియా సైడ్లో నెలకు జీతం వస్తే వాళ్ళు ఇంకా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతుండే. They never understand the context of TEDx. I called my mom yesterday saying that మమ్మీ రేపు TEDx ఉంది, నేను ఒక bunch of Malaradi లేరా I'm going to speak about my journey అంటే. So my mom chose to go to a family function, not TEDx. So you should understand how the mindsets of our class people are. మన పేరెంట్స్కి అర్థమయ్యేలా చెప్పడం అనేది మన బాధ్యత. చాలా వరకు వాట్ ఐవ్ సీన్, లైక్ లాట్ ఆఫ్ జెన్స్ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ మీ రైట్ నౌ ఇన్ ఇండియా. సో వాట్ ఐవ్ సీన్ ఈస్ మా మమ్మీ ఒప్పుకోరు, మా మమ్మీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోరు అన్న, దే ఆర్ నాట్ బిలీవింగ్ ఇన్ మై జర్నీ అండ్ ఆల్. But end of the day, you should understand you are a guy who born in 2002, 2001, and you're expecting the people from 70s, 60s to relate with you, understand your goals, grow with you. We have a strong goals. Sit with them, explain them what we want to do in next 5 years. Not everyone need to be a serious entrepreneur, but you can do something what you love in a limited time. See, ప్రతి ఒక్కరికి అన్ని రిసోర్సెస్ ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. But a world like 2024 where technology is very accessible, internet is 4x speed, so all we are hesitating to speak, ఏమంటారు, మనం మాట్లాడితే చాలా పనులు అవుతాయి. ఆ మాట్లాడడానికి we always restrict ourselves saying that వాడేమనుకుంటాడో వీడేమనుకున్నాడో థాట్ ప్రాసెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ స్పెషల్లీ ది గైస్ ఫ్రమ్ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ అబోవ్ మిడిల్ క్లాస్, మా బ్యాచ్ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో వాళ్ళందరికీ ఐ వాంట్ టు సే దట్ we all are capable of doing things, we all are capable of making things happen. Only thing is we should believe in ourselves. మనం నమ్మిన దాన్ని మనం ఎంత గట్టిగా పట్టుకొని ఉన్నాం, or if it's not happening in a year, if it's not happening in a couple of years, if you believe in something that you're gonna create impact, just stay with it, stick to it for a quite long time, everything will happen. I never thought మల్లారెడ్డిలో పాస్ అయితేనే ఎక్కువ అనుకున్న రోజులు అవి. సో నేను కూడా మేనేజ్మెంట్ సీట్ అనుకొని వచ్చిన, బికాస్ MCEC was never my thing. So from that time to building a platform like Melbourne MAMA Creative Space, which is the first step. I'm saying we achieved so much, but we made change. We are not the same what we are in 2017 to 2024, or a bunch of people, a collaborative team, like-minded people of 24 plus people working with us in and out. So if you build a brand which you need a global presence. So Melbourne MAMA Creative Space is one such kind of platform. We do international exporting, importing, and you don't need to, for example, it took me 6+ years to create this platform. But the people who are joining us in the early stage, it won't take you the same time, because we collaboratively makunda experience on the betti oka platform build chesnam. If it's still taking 6 years for the new guy, then there's no point of building such platform. So we want to accelerate the speed of achieving your things. So yeah, so on this note, I want to conclude saying that ఏమంటారు, నీళ్ళు తాగండి, నెత్తికి నూనె పెట్టుకోండి, హ్యాపీగా ఉండండి. So thank you so much for this opportunity, and I'll meet you soon.